السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال؟ هل تعرفونني؟ اسمي صوفيا. ندرس من دروس سابقة الصف الثالث. هل تذكر؟ نعم. ندرس من دروس سابقة أعضاء الجسم. أعضاء الجسم parts of the body. أعضاء الجسم parts of the body. All of you take your textbook. انظر. Name the pictures. انظر. شعر. شعر. Next. يد. رجل. قدم. إصبع. سن. وجه. أذن. عين. فم. أنف. ركبة. هل كتبتم؟ نعم؟ Yes or no? Yes. Our second activity. Our second activity. Translate into English. Translate into English. أنا طالب. أنا طالب. I am a student. هذا جسمي. This is my body. هذا جسمي. This is my body. لي رأس واحد. لي رأس واحد. I have one head. I have one head. أرى بعيني. I see with my eyes. I see with my eyes. أسمع بأذني. أسمع بأذني. I hear with my ears. I hear with my ears. أشم بأنفي. أشم بأنفي. I smell with my nose. I smell with my nose. آكل بفمي. آكل بفمي. I eat with my mouth. I eat with my mouth. أتكلم بلساني. أتكلم بلساني. I speak with my tongue. I speak with my tongue. أعمل بيدي. أعمل بيدي. I work with my hands. I work with my hands. أمشي برجلي. أمشي برجلي. I walk on my legs. انظر. أنا طالب. أنا طالب. I am a student. I am a student. Next. هذا جسمي. This is my body. This is
my body. This is my body. li ra'sun wahidun. li ra'sun wahidun. I have one head. I have one head. انظر أنا طالب. I am a student. طالب means student. أنا طالب. I am a student. هذا جسمي. هذا جسمي. ما معنى جسمي؟ body. جسمي. my body. This is my body. This is my body. لي رأس واحد. ما معنى رأس؟ head. لي رأس واحد. I have one head. انظر أنا طالب. I am a student. هذا جسمي. This is my body. لي رأس واحد. I have one head. هل تفهمون؟ نعم. Do you understand? Yes. The next. The next. أرى بعيني. أرى بعيني. أرى بعيني. I see with my eyes. I see with my eyes. أسمع أذني. أسمع أذني. أسمع بأذني. أسمع بأذني. أسمع بأذني. I hear with my ears. I hear with my ears. أشم بأنفي. أشم بأنفي. I smell with my nose. انظر أرى بعيني. أرى بعيني. I see with my eyes. I see with my eyes. عينان. أرى بعيني. أسمع بأذني. ما معنى أذني؟ ear. عينان. أذنان. أسمع بأذني. I hear with my ears. I hear with my ears. أشم بأنفي. ما معنى أنف؟ nose.
أنف nose. أشم بأنفي أنف واحد لي أنف واحد. I smell with my nose. I smell with my nose. هل تفهم؟ أرى بعيني I see with my eyes. أسمع بأذني I hear with my ears. أشم بأنفي I smell with my nose. هل تفهم المعنى؟ Yes. The next. آكل بفمي. آكل بفمي. I eat with my mouth. I eat with my mouth. أتكلم بلساني. أتكلم بلساني. I speak with my tongue. I say with my I speak with my tongue. أعمل بيدي. أعمل بيدي. أعمل بيدي. I work with my hand. I work with my hand. I work with my hand. All of you say, Akulu bifami. I eat with my mouth. Famun, mouth. Famun, mouth. Atakallamu bilisani. Mama na lisan. Tongue. Lisan, tongue. Atakallamu bilisani. I speak with my tongue. I speak with my tongue. A'malu biyadi. A'malu biyadi. I work with my hand. I work with my hand. Atafamum. Do you understand? Yes. The next. Next. Amshi birijili. Amshi birijili. I walk on my legs. Amshi birijili. I walk on my legs. هل تفهم المعنى؟ نعم. أنا طالب. I am a student. هذا جسمي. This is my body. لي رأس واحد. I have one head. أرى بعيني. I see with my eyes. أسمع بأذني.
I hear with my ears. Ashma'u bi anfi. I smell with my nose. Akulu bi fami. I eat with my mouth. Atakallamu bi lisani. I speak with my tongue. A'malu bi yadi. I work with my hands. Amshi bi rijli. I walk on my legs. All of you write in your notebook. All of you write in your notebook. The next, translate into Arabic. Our third activity, translate into Arabic. Number 1, I have 2 eyes. I have 2 eyes. I have 2 ears. I have 2 ears. I have 1 tongue. I have 1 tongue. I have 1 mouth. I have 1 mouth. I have 1 head. I have 1 head. All of you say, Ullur. Ullur. Translate into Arabic. I have 2 eyes. I have 2 eyes. Li aynani. Li aynani. I have 2 ears. Li udhnani. Li udhnani. I have 2 ears. I have 2 ears. Li lisanun wahidun. I have 1 tongue. I have 1 tongue. Li lisanun wahidun. Li famun wahidun. I have 1 mouth. I have 1 mouth. Li famun wahidun. I have 1 head. Li ra'sun wahidun. Li ra'sun wahidun. I have 2 eyes. Li aynani. I have 2 ears. Li udhnani. I have 1 tongue. Li lisanun wahidun. I have 1 mouth. Li famun wahidun. I have 1 head. Li ra'sun wahidun. All of you. All of you write in your notebook. Aynani. Aynani. Translate into Arabic. Aynun. Eye. Udunun. Ear. Lisanun. Tongue. Famun. Mouth. Ra'sun wahidun. All of you write in your notebook. طلابي نحن ندرس درسا جديدا. درسا جديدا. الدرس الثالث. الدرس
salis. Ad-darsu salis. Lesson 3. Lesson 3. All of you. Ana. Unwanud dars. Ana. Ana means I. Ana, I. Ana waladun. Adrusu bi madrasatil hindiyya misaliya. Adrusu fi sofi rabi. Hada fasili. Hada fasilun wasi'un. Fihi suburatun kabiratun. Hada mudarrisi. Ismuhu Sheikh Bilal. Huwa rajulun salihun. Adhabu ila al-madrasati sabahan wa arji'u minha masa'an. Abi muhandisun. Wa ummi tabibatun. Li akhun wahidun. Huwa talibun fi madrasati thanawiyya. Wali ukhtun wahidatun. Hiya mudarrisatun fil madrasatil ibtidaiyya. Unzur. Ana waladun. I am a boy. Mama na waladun. Waladun. Boy. Bintun. Girl. Waladun. Boy. Bintun. Girl. Ana waladun. I am a boy. Adurusu bi madrasatil hindiyya misaliya. I am study in Indian public school. في أي صف أنتم؟ في أي صف أنتم؟ في الصف الرابع؟ نعم. أدرس بمدرسة هندية مثالية. I am studying Indian public school. أدرس في الصف الرابع. I am studying fourth standard. I am studying in fourth standard. Hada fasili. This is my class. Mamana fasilun. Fasilun. Sofun. Class. Fasilun. Sofun. Class. Hada fasilun wasi'un. It is a white classroom. Wasi, white. Fihi saburatun kabiratun. Mana saburate? Board. Saburatun kabiratun. Saburatun kabiratun. It has a big board. It has a big board. Hada mudarrisi. This is my class teacher. Hada mudarrisi. This is my class teacher. Ismuhu Sheikh Bilal. Ismuhu Sheikh Bilal. His name is Sheikh Bilal. Huwa rajulun salihun. He's a good person. He's a good person. Adhabu ilal madrasa sabahan wa arji'u minha masa'an. Come to school in the morning and comes back in the evening. Abi muhandisun. My father is an engineer. My father is an engineer.
وأمي طبيبة. My mother is a doctor. وما معنى طبيب؟ doctor. مهندس engineer. مهندس engineer. طبيبة doctor. لي أخ واحد. واحد one. أخ واحد. I have one brother. I have one brother. هو طالب. ما معنى طالب؟ طالب دارس student. طالب دارس student. طالب دارس student. في المدرسة الثانوية study secondary school. He said study secondary school. ولي أخت واحدة. I have one sister. I have one sister. هي. ما معنى هي؟ she. هي she. هو هو he هي she. هو he هي she. هي مدرسة في المدرسة الابتدائية. She is a teacher in primary school. She is a teacher primary school. أتفهم؟ The next مرة أنا ولد. I am a boy. أدرس بمدرسة الهندية مثالية. I am study in Indian public school. أدرس في الصف الرابع. I am studying in 4th standard. هذا فصلي. This is my class. This is my class. هذا فصل واسع. It is a wide class. فيه سبورة كبيرة. It has a big board. هذا مدرسي. This is my teacher. اسمه شيخ بلال. اسمه شيخ بلال. هو رجل صالح. He is a good person. He is a good person. أذهب إلى المدرسة صباحا وأرجع منها مساء. Come to school in the morning and comes back in the evening. أبي مهندس. My father is an engineer. وأمي طبيبة. And my mother is a doctor. لي أخ واحد. لي أخ واحد. I have one brother. هو طالب في المدرسة الثانوية. He is study in secondary school. ولي أخت واحدة. I have one sister. هي مدرسة في المدرسة الابتدائية. She is a teacher in primary school. She is a teacher in primary school. Next, انظر. هو he. هي she. أنا I. ولد boy. بنت girl. فصل صف class. طالب دارس student. طالب دارس student. The next. ما معنى مدرسة؟ مدرسة school. مدرسة school. مدرسة ثانوية. مدرسة ثانوية.
secondary school. Madrasatul Sanawiyah secondary school. Madrasatul Ibtidaiyah. Madrasatul Ibtidaiyah. Madrasatul Ibtidaiyah. Primary school. Madrasatul school. Madrasatul Sanawiyah secondary school. Secondary school. Madrasatul Ibtidaiyah primary school. The next, all of you take your notebook. The next, Tobibun. 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 Doctor. Tobibun. Doctor. Muhandisun. Muhandisun. Engineer. Muhandisun. Engineer. Ahun. Brother. Ukhtun. Sister. Ukhtun. Sister. Sobahun. Morning. Masaun. Evening. Masaun. Masaun. Evening. All of you. Unlur. Tobibun. Doctor. Muhandisun. Engineer. Ahun. Brother. Ukhtun. Sister. Sabahun. Morning. Masaun. Evening. Uktub fi dafatirikun. Write in your notebook. هل في بيتكن جد وجدة؟ هل في بيتكن؟ ما معنى جدة؟ ما معنى جدة؟ جدة grandfather, جدة grandmother. جد grandfather, جدة grandmother. هل تفهمون؟ نعم. طلابي، هل تفهمون الدرس هذا اليوم؟ هل تفهمون الدرس؟ أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.